نزدیک 84% آدمایی که شورت کردن، یادتون بود من گفتم همین آدما شورت میشن، اینا همشون لیکویدیت میشن میرن چون هیچی نمیفهمن در مورد مارکت. 2 بیلیون نزدیک 2 بیلیون و نزدیک 1.5 بیلیون دلار شورت شدن و پولاشون تمام. نزدیک 84% آدمایی که شورت گرفتن دیروز لیکویدیت شدن، پولاشون فوت شد رفت، خداحافظ، never to come back. یه شورت سکویز هم زد. حالا در مورد به اینم صحبت میکنیم که این شورت اسکویز ادامه داره ولی یه شورت اسکویز دیگه اینو تو چارتس بعدا نشون میدم. این 900 پیش اومد. برای عزیزان که من هم تو تلگرام گروپ هم پست کردم، گفتم عزیزان رای گیریتون چیه، میخواد در مورد به ای آی چی صحبت بکنه و ایلان ماسک گفته تقریبا از سال دیگه مس پروداکشن رباتاش اسمش تسلا باته. من نمیدونم چجوری میخواد سال دیگه اینو تولید بکنه، هیچ چی نداره. حالا من یه حدسی دارم، چون ببین این ربات‌ها کدوم پیشرفت‌ترین شرکت هست برای ربات؟ هانسون روباتیکس. ربات‌ها با کدوم شرکت بعد با API کال بزنن؟ AGIX. چرا با IBM نکردن؟ چرا با اپل نکردن؟ چرا با مایکروسافت نکردن؟ چون API کالشون ضعیفه و بهترین API کال تو کوین AGIX سینگولاریتی تیم و تقریبا ایلان ماسک هم 2-3 بارم با من تقریبا 3-4 ماه پیش گفتم عزیزان دکتر بن گورتزال با ایلان ماسک میتینگ داره تو جولای، نمیدونم در مورد گفتن شام دارن با هم. حالا شام رسیدنش 1 ماه بعد 2 ماه بعد ایلان ماسک میخواد بگه تسلا باتس برای ای آی. حالا API کایزاش 100% از سینگولاریتی و خود سازنده بدنش هم از هانسون روباتیکسه 100%، چون همیشه با هم این پسرا. So این obviously من میدونم این درسته دارم میگم، حالا در آینده میبینیم خودش اعلام میکنه که میخواد چیکار کنه. alright بریم پس برای خبرهای دیگه که آنچین متریکس ها هست و میبینیم امروز 1500 تا بیت کوین امروز تو صرافی‌ها با فروختن، اما 56 تا از بیت کوین از بایننس خریده شده، 310 تا از بیت فینکس خریده شده، اما از خوبی دارن دامپ میکنه 1600 تا. مشکلی زیاد نیست که مردم دارن میفروشن، زیاد ترسیدن. اما تو 30 روزه میبینین نزدیک 172,000 تا بیت کوین خریده شده و خارجش کردن از صرافی‌ها. فینیتو پوف رفت دیگه، نمیاد بر فروش. این مهمه، این 30 روزش بلند مدتش. حالا بریم برای 24 ساعته، بریم کیا پامپ کردن و کیا ضرر کردن تو این 24 ساعته و می‌بینیم 51% بیت کوین ABC رفته بالا، اولانچ نزدیک 38% پامپ کرده، سیمفتیکس نتورک 17%، بیت کوین گولد 16%، سیف مون 14%، اکس اینفینیتی 13%، decentralized 13% and etc. بریم برای 24 ساعت های ضرر. کیا ضرر کردن؟ اودیوس 8%، آروی 4%، دگراف 3%، امپ 2%، FTX 1.5 نزدیک 2%، کاردانو 1%، بیت کلاود هم 1% و ضررهای دیگه خود دلاره. اوکی. همه این صحبت ها کردم. یه چیزی هم که می‌خواستم نشون بدم در مورد کریپتو پانکس. این NFT های کریپتو پانکس 2-3 تاشونو دارن ارزون میفروشن. باز من یکیشو پیدا کردم برای 1 ایتریوم، فکر کنم همشون فروخته شده. حالا هر وقت داریم برین تو اوپن سی و اینو بزنیم لو تو های و پیدا کنین هر اینجا که برای کریپتو پانکس هستن برای یه دونه ایتریوم بخرین، چون این کریپتو پانکس برای یه دونه ایتریوم بخرین میتونید 15 ایتریوم بفروشید، یا اگه خیلی ریر باشه میتونید تو 1000 تا ایتریوم بفروشید و اینجوری نگاه کنید دیگه. اگه شانس داریم میتونید یکیشون رو پیدا کنید که ارزون باشه. اینها یه دونه پیدا کردم برای یکی اما فروخته شده، یه دونه ایتریوم خریدنش، الان میتونن تا 20 ایتریوم اینو بفروشن. حالا اینو هر وقت داریم برای بازیه، نه یک زیر یکی ایتریوم اینجا پیدا کنیم، بعد میتونیم برای بالای 10 تا ایتریوم اینا رو بفروشین هر وقتشون داریم. alright پس بریم برای چارت های امروز. جانم خوبم هست. اینا چرا یه اتریوم میفروشن بعد 20 اتریوم میشه؟
ببین خود کریپتو پانکس اینا رو میسازه، خودشون میذارن برای یه دونه ایتریوم، اما مردم میفروشنش بالای 20 40 تا 60 تا، چون فیر ولیو این کریپتو پانکس ها بالای 40 تا ایتریومه، پس فروش میره. این کف بازارش اینجوریه. حالا سازندش یه دونه میذاره برای یه دونه ایتریوم، اما مردم اینا رو میفروشن بالا پایین میکنه که تا 30 40 تا ایتریوم باشه دونه ای. بریم برای چارت بیت کوین. اینو من صبح کردم تو RSI. این RSI 4 ساعته بیت کوین تو کوین بیس. اینو بذار من زوم اوتش کنم. میبینیم که توی RSI 4 ساعته بیت کوین breakout کرده به رقم بالا. حالا بعد اینجاشو تست بکنه بیاد پایین، دوباره بکشه خودشو بالا. این تو RSI. پس میبینیم روند RSI تو 4 ساعته بولیشه، breakout کرده. و توی 4 ساعته زیاد خوب نمیبینیم. اگه من این چارت رو زوم بکنم، میذاره زوم ترش کنم، یه سیمتریک تراینگل ساخته. حالا این سیمتریک تراینگل رو چجوری میتونی پیدا کنی؟ میتونی توی 15 دقیقه نگاش کنی. نهاش خیلی بهتر نگاش میتونی کنی. سیمتریک تراینگل چی هست؟ 51% به بالا، 49% به پایین. حالا تارگتش هم چجوری میتونیم بکشیم به 15 دقیقه؟ از بالا تا پایین هر جا اینجا بریک اوت بکنه. اگه بریک اوت بکنه به بالا $50,000. اگه بریک داون بکنه به پایین تقریبا سپورتش هم تو 47700 تا پیدا میکنه. حالا هر کدوم اول بیاد، چون 51% به بالا، 49% به پایینه. حالا تو این 15 دقیقه میتونه تا نزدیک 4 انگلیس تو این پترن بمونه، اما تقریبا 70% توی ایپکس، تو این خط اینجا بریک اوتی میکنه. حالا به الان 15 دقیقهش زیر این خط ریزیستنس همه و اگه RSI ببینم توی 15 دقیقه میبینم که یه ذره بریش هم شده، اما یه بولیش دایورجنس هم کوچولو داره که میخواد رقمش رو بره بالاتر. حالا ببینیم توی این 15 دقیقه چیکار میکنه. حالا این 50-50 و اما نشونه هست که این میخواد بیاد پایین، اما فکر نکنم. ویکند هم هست، هر چی بشه CME گپ داریم. یادتون نره که ما تو ویکندا CME گپ هم داریم و تقریبا ساعت چند دیروز بستیم؟ تقریبا ما کجا بستیم دیروز؟ 49200 تا. پس بدون ما CME گپ داریم تو 49200 تا و هیچ مشکلی نیست، چون هر چی بشه امروز یا فردا بعد یه بار دیگه 49000 تا رو بزنن. So to be honest it doesn't really matter. حالا بریم برای ایتریوم و ببینیم ایتریوم چه خبره. ایتریوم تو کوین بیس تو 4 ساعته که میبینیم چی گفتم دیروز؟ گفتم عزیزان حتی اینجا ریجکتد شده هنوز میخواد ادامه بده و بزنه به این خط این سبزه. گفتم ادامه میده. حالا ادامه‌شو داره میکنه، اما هنوز نمیتونه. چند بار تست کرده به این 4 ساعته؟ 1 2 تا، میتونیم بگیم 3 4 تا اینجا. 4 بار حداقل تست کرده این خط اینجا رو و میدونی که اینجا پس یه ریزیستنس خیلی قوی هست برای ایتریوم و نمیتونه. حالا بهترین کار اینه تو 15 دقیقه نگاش کنیم و تو شورت تایم فریم ها ببینیم چه پترنی داره میسازه و این پترنش چیه. این به این میگیم ascending triangle، اما به ascending triangle ارنالش هم میخواد بریک داون بشه. اگه تو این 8 دقیقه خودش نکشه بالا، ایتریوم میتونه یه ذره بیفته. حالا سپورتش رو میتونه تو 3200 تا پیدا کنه، اما این تقریبا میگه پایین‌تر هم میره، میتونه ویک بکنه به 3185. حالا بعد خودش این تو این 8 دقیقه خودش رو بکشه بالا که داره این کارو میکنه، مثل این که اما زیاد نگرانم نمیشم، چون باز دوباره حتی ایتریوم CME فیوچرز هم داره که CME گپ داره، پس هیچ مشکلی نیست. Don't worry, no worries. بریم برای کوین بعدی، ایدا. خب تایتل رومون در مورد به ایداست. حالا بذار من ایدا رو تو روزانه نشون بدم. هوپفلی خوب نشون میده اینجا. ببینم اوکی، بذار من این فیبوناچی رو پاک بکنم چون دیگه لازم نیست نگاه کنین. این فیبوناچی رو بذار من تو 4 ساعته بهتر نمیتونین نگاه کنین. اوکی تو 4 ساعته بهتره. ببین بذار اینا رو پاک کنم چون تارگت هامو زد. حالا تو این پترن چی میبینین؟ یه چیز خیلی مکروه. هم تو روزانه میتونین ببینین در مورد به کاردانو، هم به 4 ساعته، هم به هفتگی هم تقریبا میتونین نگاش کنین. خیلی اتفاق خیلی بزرگی داره میفته برای این کوین. خیلی
عجیبه اما عجیبم نیست. بذار بهتون بگم. یادتون باشه که این پترن چه؟ این یه لیوانه، بهش میگیم کاپ اند هندل. کاپ اند هندل یه پترنه. به ایرانی فکر کنم میشه لیوان اینم دستشه. پس این چیه؟ خط کش منو ببین. این لیوانه میاد پایین، دستشو میسازه، میره بالا دوباره. الان این دیگه داره بریک اوت میکنه. بدونین که این پترنش اوردی بریک اوت کرده و اما یه تارگت داره. و من داشتم بازی باش میکنم این تارگتشو. مثلا این تارگت این کاپ هندل چیه؟ تارگت کاپ هندل چجوری میکشین؟ اگه من ساده بهتون میگم، از بالای لیوان تا پایینش میکشی و میذاری به اینجا، بالای اینجا، هر جا باشه. حالا به این چارت بالای لیوان تا پایینش که سپورت پیدا میکنه تقریبا اینجاست، میکشی اینو به اینجا که هر جا بریک آوتی کرده، که تقریبا اگه ما اینو بکشیم اینجا میگیم اینجاست. اینو اینجاشو پاک میکنیم، میگیم همینجاست. اوکی. یه ذره کنسرواتیو هم هستم، چند تا آدمو دوستان تا از بالا تا پایین بکشمش، من تا اولین سپورت قطعش میکنم، چون خیلی کنسرواتیو هستن در مورد این رقماش. و داره میگه کاردانو تو این کاپن هندل حداقل $3.33 میره. حالا این مکروه تو روزانه بعد نگاش کنید به 4 ساعته. مکرو چقدر طول میکشه؟ مکرو میتونه 1 ماه طول بکشه، میتونه 4 هفته طول بکشه، حتی 2 هفته. اما کامپلیتلی مکرو. و اما این مکروش شروع میشه به موقعی که این خط این زرد اینجا رو ما بشکونه، که میتونیم نگاه کنیم به $3 و بالاتر. هر وقت این رقم اینجا رو شکن. حالا به 15 دقیقه میتونم تو 1 ساعت هم نشون بدم. این تو 1 ساعت کاردانو. 1 ساعت کاردانو اگه من اینجا بکشمش، سیمتریکال تراینگل ساخته. توی سیمتریکال تراینگل یه دونه ascending triangle با فلت تاپ داره که 2 تا پترنه. اینجا ریزیستنس هم هست، اینجا هم ریزیستنس هست. حالا داره رنج میزنه و میتونه تا ساعت 9 تقریبا داره میگه تا 7 انگلیس این میتونه اینجا رنج بزنه. حالا 70% تو ایپکسش هست و هر اتفاقی الانش میتونه بیفته برای کاردانو. اگر بیفته کاردانو به همین الانش میتونه بشه، میتونه بیفته تا $2.25. اگر هم پامپ بشه $2.71. حالا این واقعا هیچی نیست، چون ما میدونیم تو این پترنا 50-50 بهترین کار که میتونیم بکنیم باید این RSI ببینیم و MACD، که میبینیم MACD بریشه و RSI هنوز تو 1 ساعت ریزیستنس داره. ببینید نتونست پامپ کنه، میگه من نمیتونه. پس چه اتفاقی میشه؟ بعد یه ذره استراحت کنه، یه ذره بیفته و تو این 4 ساعته تقریبا 2 ساعت دیگه تو این 4 ساعت کندل خودش نکشه بالا، میفته برای $2.25 کاردانو. اما زیاد نگران نمیشم، چون هنوز ماکرو پرسپکتیو اینه که هنوز یک کاپن هندلش درسته. نگران نیستم اصلا. اما همیشه میگم سیو سود انجام بدین به این کوین های مثل این. حالا به روزانه میگه بعد بیفته یه ذره، اما دوباره یه پامپ شدیدن براش دوباره میاد. میتونه این بالاتر هم بره. حالا تو روزانه یه 2-3 تا کندل پایین بیاد اوکی، اما تقریبا هنوز به بلند مدتش میخواد بره بالاتر. اما چیزایی که بعد نگاه کنین، بیت کوین هم هست، اما چون هر وقت یه بیت کوین اتفاقی میشه برای کاردانو میشه. حالا بریم برای یوتیوب دیروزمون. گفتم رایگیری بکنیم به کامنت سکشن ها. تو کامنت سکشن ها دیدیم 39 تا کامنت گرفتیم. حالا بذار ریفرشش بکنم و میبینیم 5 تا لایک گرفته آقای محمد وزیری در مورد AJX. میریم امروز AJX رو تحلیلات میکنیم. کوین های دیگه هیچ رایگیری نکردن، همش AJX رو رایگیری کردیم. حالا بریم برای AJX. AJX رو توی شبکه بیت کوینش نگاه میکنیم، چون تو بایننس همش با اندازه بیت کوین باید نگاش کنیم.
خب AGIX این خود چارت های خصوصی خودمه که نگاش میکنم همونجور AGIX. AGIX توی ascending triangle بود و break up کرده. توی RSI روزانه ادامه بالا رفتن داره. توی MACD ادامه بالا رفتن داره. چیزایی که باید نگاه کنی در مورد به ساتوشی ولیوش اینه که اگر خطر اینجا رو میکشم، اگر امروز همینجوری بمونه واقعا اوکی، یه ذره دیگه باید بره بالاتر. بذار من اینو صاف بکنم چیزی اینجوری باشه. اوکی، حالا اگر AGIX 0.36 بیشتر پامپ بکنه برسه به 618 ساتوشی، 618 تا ساتوشی برسه، این تقریبا میتونه بره تا 637 تا 637 هم بشکونه، میره بعد 679 تا. حالا به اندازه دلاریش هم اگه ما نگاه کنیم به اندازه دلار، AGIX all time high داره میزنه. AGIX تارگت دلاریش 43 سنته و نزدیک 44 و اگر امروز همینجوری ببنده بالای 30 سنت، AGIX همینجوری بالای 30 سنت ببنده، all time high میزنه. all time high میزنه، بالاترش هم میره. حالا همش برای امروز تو این 14 ساعت همینجوری بمونه، هیچ کاری نکنه، پامپ میشه. اینم به اندازه دلاریش. کجا میتونی AGIX رو بخری؟ اگه میخوای با بیت کوین پیداش کنی تو بایننس و یا میتونی ببین کی کوین، میتونی هم به اندازه دلاری، ایتریومی و بیت کوینی تو کی کوین پیداش کنی. حالا این شد برای AGIX. And that is it for today guys. مرسی به همگی که بخش امروز. So امروز 21 هست. واو، دیگه نزدیک آخر ماه شدیم عزیزان. دیگه زیاد نمونده، یک هفته و 3 روز دیگه. But anyways, crypto mining needs to be redefined before simply casting it away. این نظر واقعا خبر نیست، این یه نظر کسیه، نظر که الکساندر هوبز، و داره تقریبا میگه این proof of work، این ماشیناشون باید ریدیفاین بشن و این ماشین از کجا تولید میشن، چی کار باید باشن، ایکو فرندلیه. حالا یه ذره موضوعش پیچیده است چون این ماینینگ چیزا ربطی به بیت کوین اینا نداره، ربط داره به اون شرکت ها که دارن این چیپ ها رو میسازن. بیتمین، انت ماینر، نویدا، دیگه AMD، دیگه ربط به اونا داره که اونا دارن چی کار میکنن. چون یه کامپیوتر روشن کردن خودش مثل یه ماینینگ داره ماین میکنه دیگه. همینجوری روشن باشه 365 روز تقریبا یه دونه بیت کوین ماین کرده دیگه. یا ماین کردی یا نکردی داری همون هزینه رو میدی. بهتره که ماین بکن. alright، بریم برای آنچین متریک دوم. این امروز صبح مده. این برای بچه تو تلگرام گروپ من هستن اینو دیدن. تقریبا این چی هست که این آنچین متریک اینجا، این لیکویدیشن های دیروزه. ببین دیروز که موقعی که بیت کوین رسید به 49300 دلار، نزدیک 84% آدمایی که شورت کردن، یادتون بود من گفتم همین آدما شورت میشن، اینا همشون لیکویدیت میشن میرن چون هیچی نمیفهمن در مورد مارکت. 2 بیلیون، نزدیک 2 بیلیون و نزدیک 1.5 بیلیون دلار شورت شدن و پولاشون تمام. دیدیم نزدیک 84% آدمایی که شورت گرفتن دیروز لیکویدیت شدن، پولاشون فوت شد رفت، خداحافظ، never to come back. یه شورت سکویز هم زد. حالا در مورد به این هم صحبت میکنیم که این شورت اسکویز ادامه داره ولی شورت اسکویز دیگه اینو تو چارتس بعدا نشون میدم. این 900 پیش مد برای عزیزان که من هم تو تلگرام گروپ هم پست کردم، گفتم عزیزان رای گیریتون چیه، میخواد در مورد به AI چی صحبت بکنه. و ایلان ماسک گفته تقریبا از سال دیگه مس پروداکشن روباتاش اسمش تسلا باته. من نمیدونم چجوری میخواد سال دیگه اینو تولید بکنه، هیچی نداره. حالا من یه حدسی دارم چون ببین این روباتا کدوم پیشرفت‌ترین شرکت هست برای ربات؟ هانسون روباتیکس. روباتا با کدوم شرکت بعد با API کال بزنن؟ AGIX.
چرا با آی بی ام نکردن، چرا با اپل نکردن، چرا با مایکروسافت نکردن؟ چون ای پی آی کالشون ضعیفه و بهترین ای پی آی کال تو کوین AGIX سینگولاریتی تیم و تقریبا ایلان ماسک هم 2-3 بارم با من تقریبا اینو 3-4 ماه پیش بودم عزیزان. دکتر بن گورتزال با ایلان ماسک میتینگ داره تو جولای، نمیدونم در مورد گفتن شام دارن با هم. حالا شام رسیدنش 1 ماه بعد 2 ماه بعد ایلان ماسک میخواد بگه تسلا باتس برای ای آی. حالا ای پی آی کایزاش 100% از سینگولاریتی و خود سازنده بدنش هم از هانسون روباتیکسه 100%، چون همیشه با هم این پسرا. So این obviously من میدونم این درسته دارم میگم، حالا در آینده میبینیم خودش اعلام میکنه که میخواد چیکار کنه. alright بریم پس برای خبرهای دیگه که آنچین متریکس ها هست و میبینیم امروز 1500 تا بیت کوین امروز تو صرافی‌ها با فروختن، اما 56 تا از بیت کوین از بایننس خریده شده، 310 تا از بیت فینکس خریده شده، اما از هوبی دارن دامپ میکنه 1600 تا. مشکلی زیاد نیست که مردم زدن میفروشن، این زد ترسیدن. اما تو 30 روزه میبینید نزدیک 172,000 تا بیت کوین خریده شده و خارجش کردن از صرافی‌ها. فینیتو پوف رفت دیگه، نمیاد بر فروش. این مهمه، این 30 روزش بلند مدتش. حالا بریم برای 24 ساعته، بریم کیا پامپ کردن و کیا ضرر کردن تو 24 ساعته و می‌بینیم 51% بیت کوین ای بی سی رفته بالا، اولانچ نزدیک 38% پامپ کرده، سیمفتیکس نتورک 17%، بیت کوین گولد 16%، سیف مون 14%، اکس اینفینیتی 13%، decentralized 13% and etc. بریم برای 24 ساعت های ضرر. کیا ضرر کردن؟ اودیوس 8%، آروی 4%، دگراف 3%، امپ 2%، FTX 1.5 نزدیک 2%، کاردانو 1%، بیت کلاود هم 1% و ضررهای دیگه خود دلاره. اوکی. همه این صحبت ها کردم. یه چیزی هم که میخواستم نشون بدم در مورد کریپتو پانکس. این NFT های کریپتو پانکس 2-3 تاشونو دارن ارزون میفروشن. باز من یکیشو پیدا کردم برای 1 ایتریوم، فکر کنم همشون فروخته شده. حالا هر وقت داریم برین تو اوپن سی و اینو بزنین لو تو های و پیدا کنین هر اینجا که برای کریپتو پانکس هستن برای 1 ایتریوم بخرین، چون این کریپتو پانکس برای 1 ایتریوم بخرین میتونین 15 ایتریوم بفروشین، یا اگه خیلی ریر باشه میتونید تو 1000 تا ایتریوم بفروشی و اینجوری نگاه کنید دیگه. اگه شانس داریم میتونید یکیشون رو پیدا کنید که ارزون باشه. اینها یه دونه پیدا کردم برای یکی اما فروخته شده، یه دونه ایتریوم خریدنش، الان میتونن تا 20 ایتریوم اینو بفروشن. حالا اینو هر وقت داریم برای بازیه، نه یک زیر یکی ایتریوم اینجا پیدا کنیم، بعد میتونیم برای بالای 10 تا ایتریوم اینا رو بفروشین هر وقتشون داریم. alright پس بریم برای چارت های امروز. جانم خوبم هست. اینا چرا یه اتریوم میفروشن بعد 20 اتریوم میشه؟ ببین خود کریپتو پانکس اینا رو میسازه، خودشون میذارن برای 1 ایتریوم، اما مردم میفروشنش بالای 20 تا 60 تا، چون فیر ولیو این کریپتو پانکس ها بالای 40 تا ایتریومه، پس فروش میره. این کف بازارش اینجوریه. حالا سازندش 1 میذاره برای 1 ایتریوم، اما مردم اینا رو میفروشن بالا پایین میکنه که تا 30-40 تا ایتریوم باشه دونه ای. بریم برای چارت بیت کوین. اینو من صبح کردم تو RSI. این RSI 4 ساعته بیت کوین تو کوین بیس. اینو بذار من زوم اوتش کنم. میبینیم که توی RSI 4 ساعته بیت کوین breakout کرده به رقم بالا. حالا بعد اینجاشو تست بکنه بیاد پایین دوباره بکشه خودشو بالا. این تو RSI. پس میبینیم روند RSI تو 4 ساعته بولیشه، breakout کرده. و توی 4 ساعته بالا زیاد خوب نمیبینیم. اگه من این چارت رو زوم بکنم، میذاره زوم ترش کنم، یه سیمتریک تراینگل ساخته. حالا این سیمتریک تراینگل رو چجوری میتونی پیدا کنی؟ میتونی توی 15 دقیقه نگاش کنی. اینهاش خیلی بهتر نگاش میتونی کنی. سیمتریک تراینگل چی هست؟ 51% به بالا، 49% به پایین. حالا تارگتش هم چجوری میتونیم بکشیم به 15 دقیقه؟ از بالا تا پایین
هر جا اینجا بریک بکنه. اگه بریک بکنه به بالا $50,000، اگه بریک داون بکنه به پایین تقریبا سپورتش هم تو 47700 تا پیدا میکنه. حالا هر کدوم اول بیاد، چون 51% به بالا 49% به پایینه. حالا تو این 15 دقیقه میتونه تا نزدیک 4 انگلیس تو این پترن بمونه، اما تقریبا 70% توی ایپکس تو این خط اینجا بریکاوتی میکنه. حالا به الان 15 دقیقهش زیر این خط ریزیستنس همه و اگه RSI ببینم توی 15 دقیقه میبینم که یه ذره بریش هم شده، اما یه بولیش دایورجنس هم کوچولو داره که میخواد رقمش رو بره بالاتر. حالا ببینیم توی این 15 دقیقه چیکار میکنه. حالا این 50-50 و اما نشونه هست که این میخواد بیاد پایین، اما فکر نکنم ویکند هم هست، هر چی بشه CME گپ داریم. یادتون نره که ما تو ویکندا CME گپ هم داریم و تقریبا ساعت چند دیروز بستیم؟ تقریبا ما کجا بستیم دیروز؟ 49200 تا. پس بدون ما CME گپ داریم تو 49200 تا و هیچ مشکلی نیست، چون هر چی بشه امروز یا فردا بعد یه بار دیگه 49000 تا رو بزنن. So to be honest it doesn't really matter. حالا بریم برای ایتریوم و ببینیم ایتریوم چه خبره. ایتریوم تو کوین بیس تو 4 ساعته که میبینیم چی گفتم دیروز؟ گفتم عزیزان حتی اینجا ریجکتد شده هنوز میخواد ادامه بده و بزنه به این خط این سبزه. گفتم ادامه میده. حالا ادامه‌شو داره میکنه اما هنوز نمیتونه. چند بار تست کرده به این 4 ساعته؟ یکی، دو تا، میتونیم بگیم 3-4 تا اینجا. 4 بار حداقل تست کرده این خط اینجا رو و میدونی که اینجا پس یه ریزیستنس خیلی قوی هست برای ایتریوم و نمیتونه. حالا بهترین کار اینه تو 15 دقیقه نگاش کنیم و تو شورت تایم فریم ها ببینیم چه پترنی داره میسازه و این پترنش بیتمین، انتماینر، نویدا، دیگه AMD دیگه ربط به اونا داره که اونا دارن چی کار میکنن، چون یه کامپیوتر روشن کردن خودش مثل یه ماینینگ داره ماین میکنه دیگه. همینجوری روشن باشه 365 روز تقریبا یه دونه بیت کوین ماین کرده دیگه. یا ماین کردی یا نکردی داری همون هزینه رو میدی. بهتره که ماین بکنی. alright بریم برای آنچین متریک دوم. این امروز صبح مده. این برای بچه تو تلگرام گروپ من هستن اینو دیدن. تقریبا این چی هست که این آنچین متریک اینجا؟ این لیکویدیشن های دیروزه. ببین دیروز که موقعی که بیت کوین رسید به $49300 نزدیک 84% آدمایی که شورت کردن، یادتون بود من گفتم همین آدما شورت میشن، اینا همشون لیکویدیت میشن میرن چون هیچی نمیفهمن در مورد مارکت. 2 بیلیون نزدیک 2 بیلیون و نزدیک 1.5 بیلیون دلار شورت شدن و پولاشون تمام. دیدیم نزدیک 84% آدمایی که شورت گرفتن دیروز لیکویدیت شدن، پولاشون فوت شد رفت، خداحافظ، never to come back. یه شورت سکویز هم زد. حالا در مورد به این هم صحبت میکنیم که این شورت سکویز ادامه داره ولی یه شورت سکویز دیگه اینو تو چارتس بعدا نشون میدم. این 900 پیش مد برای عزیزان که من هم تو تلگرام گروپ هم پست کردم، گفتم عزیزان رای گیریتون چیه؟ میخواد در مورد به AI چی صحبت بکنه و ایلان ماسک گفته تقریبا از سال دیگه مس پروداکشن روباتاش اسمش تسلا باته. من نمیدونم چجوری میخواد سال دیگه اینو تولید بکنه، هیچی نداره. حالا من یه حدسی دارم، چون ببین این ربات‌ها کدوم پیشرفت‌ترین شرکت هست برای ربات؟ هانسون روباتیکس. ربات‌ها با کدوم شرکت بعد با API کال بزنن؟ AGIX. چرا با IBM نکردن؟ چرا با اپل نکردن؟ چرا با مایکروسافت نکردن؟ چون API کالشون ضعیفه و بهترین API کال تو کوین AGIX سینگولاریتی تیم و تقریبا ایلان ماسک هم 2-3 بارم با من تقریبا 3-4 ماه پیش بودم عزیزان دکتر بن گورتزال با ایلان ماسک میتینگ داره تو جولای، نمیدونم در مورد گفتن شام دارن با هم. حالا شام رسیدنش 1 ماه بعد 2 ماه بعد ایلان ماسک میخواد بگه تسلا باتس برای AI. حالا API کایزاش 100% از سینگولاریتی و خود سازنده بدنش هم از هانسون روباتیکسه 100%، چون همیشه با هم این پسرا.
so این obviously من میدونم این درسته دارم میگم، حالا در آینده میبینیم خودش اعلام میکنه که میخواد چیکار کنه. alright بریم پس برای خبرهای دیگه که آنچین متریکس ها هست و میبینیم امروز 1500 تا بیت کوین امروز تو صرافی‌ها با فروختن، اما 56 تا از بیت کوین از بایننس خریده شده، 310 تا از بیت فینکس خریده شده، اما از خوبی دارن دامپ میکنه 1600 تا. مشکلی زیاد نیست که مردم دارن میفروشن، یه ذره ترسیدن. اما تو 30 روزه میبینین نزدیک 172,000 تا بیت کوین خریده شده و خارجش کردن از صرافی‌ها. فینیتو پوف رفت دیگه، نمیاد بر فروش. این مهمه، این 30 روزش بلند مدتش. حالا بریم برای 24 ساعته، بریم کیا پامپ کردن و کیا ضرر کردن تو 24 ساعته و می‌بینیم 51% بیت کوین ABC رفته بالا، اولانچ نزدیک 38% پامپ کرده، سیمفتیکس نتورک 17%، بیت کوین گولد 16%، سیف مون 14%، اکس اینفینیتی 13%، decentralized 13% and etc. بریم برای 24 ساعت های ضرر. کیا ضرر کردن؟ اودیوس 8%، آروی 4%، دگراف 3%، امپ 2%، FTX 1.5 نزدیک 2%، کاردانو 1%، بیت کلاود هم 1% و ضررهای دیگه خود دلاره. اوکی. همه این صحبت ها کردم. یه چیزی هم که میخواستم نشون بدم در مورد کریپتو پانکس. این NFT های کریپتو پانکس 2-3 تاشون رو دارن ارزون میفروشن. باز من یکیشو پیدا کردم برای یکی ایتریوم، فکر کنم همشون فروخته شده. حالا هر وقت داریم بریم تو اوپن سی و اینو بزنیم لو تو های و پیدا کنین هر اینجا که برای کریپتو پانکس هستن برای یه دونه ایتریوم بخرین، چون این کریپتو پانکس برای یه دونه ایتریوم بخرین میتونید 15 ایتریوم بفروشی، یا اگه خیلی ریر باشه میتونید تو 1000 تا ایتریوم بفروشی و اینجوری نگاه کنید دیگه. اگه شانس داریم میتونید یکیشون رو پیدا کنید که ارزون باشه. اینها یه دونه پیدا کردم برای یکی اما فروخته شده، یه دونه ایتریوم خریدنش، الان میتونن تا 20 ایتریوم اینو بفروشن. حالا اینو هر وقت داریم برای بازیه، نه یک زیر یکی ایتریوم اینجا پیدا کنیم، از اون میتونیم برای بالای 10 تا ایتریوم اینا رو بفروشین هر وقتشون داریم. alright پس بریم برای چارت های امروز. جانم خوبم هست. اینا چرا یه اتریوم میفروشن بعد 20 اتریوم میشه؟ ببین خود کریپتو پانکس اینا رو میسازه، خودشون میذارن برای یه دونه ایتریوم، اما مردم میفروشنش بالای 20 40 تا 60 تا، چون فیر ولیو این کریپتو پانکس ها بالای 40 تا ایتریومه، پس فروش میره. این کف بازارش اینجوریه. حالا سازندش یه دونه میذاره برای یه دونه ایتریوم، اما مردم اینا رو میفروشن بالا پایین میکنه که تا 30 40 تا ایتریوم باشه دونه ای. بریم برای چارت بیت کوین. اینو من صبح کردم تو RSI. این RSI 4 ساعته بیت کوین تو کوین بیس. اینو بذار من زوم اوتش کنم. میبینیم که توی RSI 4 ساعته بیت کوین بریک اوت کرده به رقم بالا. حالا بعد اینجاشو تست بکنه بیاد پایین دوباره بکشه خودشو بالا. این تو RSI. پس میبینیم روند RSI تو 4 ساعته بولیشه، بریک اوت کرده. و توی 4 ساعته زیاد خوب نمیبینیم. اگه من این چارت رو زوم بکنم، بذار زوم ترش کنم، یه سیمتریک تراینگل ساخته. حالا این سیمتریک تراینگل رو چجوری میتونی پیدا کنی؟ میتونی توی 15 دقیقه نگاش کنی. اینهاش خیلی بهتر نگاش میتونی کنی. سیمتریک تراینگل چی هست؟ 51% به بالا، 49% به پایین. حالا تارگتش هم چجوری میتونیم بکشیم به 15 دقیقه؟ از بالا تا پایین هر جا اینجا بریک اوت بکنه. اگه بریک اوت بکنه به بالا $50,000، اگه بریک داون بکنه به پایین تقریبا سپورتش هم تو 47700 تا پیدا میکنه. حالا هر کدوم اول بیاد، چون 51% به بالا 49% به پایینه. حالا تو این 15 دقیقه میتونه تا نزدیک 4 انگلیس تو این پترن بمونه، اما تقریبا 70% توی ایپکس تو این خط اینجا بریک اوتی میکنه. حالا به الان 15 دقیقهش زیر این خط ریزیستنس همه و اگه RSI ببینم توی 15 دقیقه میبینم که یه ذره بریش هم شده، اما یه بولش دایورجنس هم کوچولو داره که میخواد رقمش رو بره بالاتر.
حالا ببینیم تو این 15 دقیقه چیکار میکنه. حالا این 50-50 و اما نشونه هست که این میخواد بیاد پایین، اما فکر نکنم. همین ویکند هم هست، هر چی بشه سی ام گپ داریم. یادتون نره که ما تو ویکندا سی ام گپ هم داریم و تقریبا ساعت چند دیروز بستیم؟ تقریبا ما کجا بستیم دیروز؟ 49200 تا. پس بدون ما سی ام گپ داریم تو 49200 تا و هیچ مشکلی نیست، چون هر چی بشه امروز یا فردا بعد یه بار دیگه 49000 تا رو بزنه. So to be honest it doesn't really matter. حالا بریم برای ایتریوم و ببینیم ایتریوم چه خبره. ایتریوم تو کوین بیس تو 4 ساعته که میبینیم چی گفتم دیروز؟ گفتم عزیزان حتی اینجا ریجکتد شده هنوز میخواد ادامه بده و بزنه به این خط این سبزه. گفتم ادامه میده. حالا ادامه‌شو داره میکنه اما هنوز نمیتونه. چند بار تست کرده به این 4 ساعته؟ 1 2 تا، میتونیم بگیم 3 4 تا. اینجا 4 بار حداقل تست کرده این خط اینجا رو و میدونی که اینجا پس یه ریزیستنس خیلی قوی هست برای ایتریوم و نمیتونه. حالا بهترین کار اینه تو 15 دقیقه نگاش کنیم و تو شورت تایم فریم ها ببینیم چه پترنی داره میسازه و این پترنش چیه. این به این میگیم ascending triangle، اما به ascending triangle ارنالدش هم میخواد بریک داون بشه. اگه تو این 8 دقیقه خودش نکشه بالا، ایتریوم میتونه یه ذره بیفته. حالا سپورتش رو میتونه تو 3200 تا پیدا کنه، اما این تقریبا میگه پایین‌تر هم میره، میتونه ویک بکنه به 3185. حالا بعد خودش این تو این 8 دقیقه خودش رو بکشه بالا که داره این کارو میکنه، مثل این که اما زیاد نگرانم نمیشم، چون باز دوباره حتی ایتریوم سی ام ای فیوچرز هم داره که سی ام ای گپ داره، پس هیچ مشکلی نیست. don't worry, no worries. بریم برای کوین بعدی، ایدا. خب تایتل رومون در مورد به ایداست. حالا بذار من ایدا رو تو روزانه نشون بدم. hopefully خوب نشون میده اینجا. ببینم اوکی، بذار من این فیبوناچی رو پاک بکنم چون دیگه لازم نیست نگاه کنین. این فیبوناچی با بذار ببینم تو 4 ساعته بهتر نمیتونین نگاه کنین. اوکی تو 4 ساعته بهتره. ببین بذار اینا رو پاک کنم چون تارگت هامو زد. حالا تو این پترن چی میبینین؟ یه چیز خیلی مکروه، هم تو روزانه میتونین ببینین در مورد به کاردانو، هم به 4 ساعته، هم به هفتگی هم تقریبا میتونین نگاهش کنین. خیلی اتفاق خیلی بزرگی داره میفته برای این کوین. خیلی عجیبه اما عجیب هم نیست. بذار بهتون بگم. یادتون باشه که این پترن چه؟ این یه لیوانه، بهش میگیم کاپ اند هندل. کاپ اند هندل یه پترنه. به ایرانی فکر کنم میشه لیوان اینم دستشه. پس این چه؟ خط کش منو ببین. این لیوانه میاد پایین، دستشو میسازه، میره بالا دوباره. الان این دیگه داره بریک اوت میکنه. بدونین که این پترنش اوردی بریک اوت کرده و اما یه تارگت داره و من داشتم بازی باش میکردم این تارگتشو. مثلا این تارگت این کاپ اند هندل چیه؟ تارگت کاپ اند هندل چجوری میکشین؟ اگه من ساده بهتون میگم، از بالای لیوان تا پایینش میکشی و میذاری به اینجا، بالای اینجا، هر جا باشه. حالا به این چارت بالای لیوان تا پایینش که سپورت پیدا میکنه تقریبا اینجاست، میکشی اینو به اینجا که هر جا بریک آوتی کرده، که تقریبا اگه ما اینو بکشیم اینجا میگیم اینجاست. اینو اینجاشو پاک میکنه میگیم همینجاست. اوکی، یه ذره کنسرواتیو هم هستم، چند تا آدمو دوستان تا از بالا تا پایین بکشمش، من تا اولین سپورت قطعش میکنم چون خیلی کنسرواتیو هستن در مورد این رقماش. و داره میگه کاردانو تو این کاپ اند هندل حداقل $3.33 میره. حالا این مکرو تو روزانه بعد نگاش کنید به 4 ساعته. مکرو چقدر طول میکشه؟ مکرو میتونه 1 ماه طول بکشه، میتونه 4 هفته طول بکشه، حتی 2 هفته. اما کامپلیتلی مکرو. و اما این مکروش شروع میشه به موقعی که این خط این زرد اینجا رو ما بشکونه که میتونیم نگاه کنیم به $3 و بالاتر. هر وقت این رقم اینجا رو شکن. حالا به 15 دقیقه میتونم تو 1 ساعت هم نشون بدم.
این تو 1 ساعته کاردانو. 1 ساعته کاردانو اگه من اینجا بکشمش سیمتریکال تراینگل ساخته. توی سیمتریکال تراینگل یه دونه ascending triangle با flat top داره که 2 تا پترنه. اینجا ریزیستنس هم هست، اینجا هم ریزیستنس هست. حالا داره رنج میزنه و میتونه تا ساعت 9 تقریبا داره میگه تا 7 انگلیس این میتونه اینجا رنج بزنه. حالا 70% تو ایپکسش هست و هر اتفاقی الانش میتونه بیفته برای کاردانو. اگر بیفته کاردانو به همین الانش میتونه بشه، میتونه بیفته تا $2.25. اگر هم پامپ بشه $2.71. حالا این واقعا هیچی نیست، چون ما میدونیم تو این پترنا 50-50 بهترین کار که میتونیم بکنیم باید این RSI ببینیم و MACD که میبینیم MACD بریشه و RSI هنوز تو 1 ساعت ریزیستنس داره. ببینید نتونست پامپ کنه، میگه من نمیتونه. پس چه اتفاقی میشه؟ بعد یه ذره استراحت کنه، یه ذره بیفته و تو این 4 ساعته تقریبا 2 ساعت دیگه تو این 4 ساعت کنده خودش نکشه بالا میفته برای $2.25 کاردانو. اما زیاد نگران نمیشم چون هنوز ماکرو پرسپکتیو اینه که هنوز یک کاپن هندلش درسته، نگران نیستم اصلا. اما همیشه میگم سیو سود انجام بدین به این کوین های مثل این. حالا به روزانه میگه بعد بیفته یه ذره، اما دوباره یه پامپ شدیدم براش دوباره میاد. میتونه این بالاتر هم بره. حالا تو روزانه یه 2-3 تا کندل پایین بیاد اوکی، اما تقریبا هنوز به بلند مدتش میخواد بره بالاتر. اما چیزایی که بعد نگاه کنین بیت کوین هم هست، اما چون هر وقت یه بیت کوین اتفاقی میشه برای کاردانو میشه. حالا بریم برای یوتیوب دیروزمون. گفتم رایگیری بکنیم به کامنت سکشن ها. تو کامنت سکشن ها دیدیم 39 تا کامنت گرفتیم. حالا بذار ریفرشش بکنم و میبینیم 5 تا لایک گرفته آقای محمد وزیری در مورد AJX. میریم امروز AJX رو تحلیلات میکنیم. کوین های دیگه هیچ رایگیری نکردن، همش AJX رو رایگیری کردیم. حالا بریم برای AJX. AJX رو توی شبکه بیت کوینش نگاه میکنیم، چون تو بایننس همش با اندازه بیت کوین بعد نگاهش کنیم. خب AJX این خود چارت های خصوصی خودمه که نگاهش میکنم همونجور AJX. AJX توی ascending triangle بود و break up کرده. توی RSI روزانه ادامه بالا رفتن داره، توی MACD ادامه بالا رفتن داره. چیزایی که باید نگاه کنید در مورد به ساتوشی ولیوش اینه که اگر خطر اینجا رو میکشم، اگر امروز همینجوری بمونه واقعا اوکی، یه ذره دیگه باید بره بالاتر. بذار من اینو صاف بکنم چیزی اینجوری باشه اوکی. حالا اگر AJX 0.36 بیشتر پامپ بکنه برسه به This is Charles Hoskinson broadcasting live from warm sunny Colorado. Always warm, always sunny, sometimes Colorado. Today is November 21st. Get pretty close to Thanksgiving, and it is 2021. And today, Sunday, is AMA Day. So things are kind of moving along. You know, certain countries don't celebrate Thanksgiving. It's kind of an American holiday, Canadian holiday, October, November. We're getting new features out and getting things done correctly. Now for 2022, a big priority is optimization and performance improvements. So we're going to start looking at everything from memory utilization, sync time, and just things that make the application fast, and start integrating that in. At the same time, there's a parallel track with Mithril. Mithril does two things. One, it allows you to run in a light client mode that is as secure as the full client mode. And then two, it allows for parallel validation of epochs, which means that you can scale to as many processing cores as your computer has. So your constraint is your network and your cores. So that should massively speed things up.
A lot of other little optimizations are coming, and it's a very high priority. Floor, our director of engineering, is on it. Roman is on it. John Woods is on it. People care a lot. Script compression is another area that we've been thinking. Plutus templates are another area. So those are on-chain libraries for smart contracts to reference. And we are digging deeply into the read-only UTXO proposals and just trying to figure out where and how to do that while preserving determinism inside the system. So this is kind of the tail of Plutus optimization. So basically every month, new features come, new ideas come, and you have 3 upgrade windows per year, February, June, October for HFC events. And that delivery chain will augment ledger changes there. And meanwhile, software just gets optimized. So you'll have probably 3 to 6 week sprints, releases no more than 12 a year, but more likely about 8 to 9 minor releases to medium releases per year, and then 3 big releases. So that's kind of a time delivery train. And we're moving in that direction. And that's for the core software. And then there's a lot of stuff that's out of band, like interfaces, DB sync, these types of things. So it's really shaping up to be a very systematic software project, and turning it into a full open source project, because all the code is open source, but there needs to be better governance in that respect and collaboration in that respect. It's still somewhat hierarchical amongst the core entities. Is going to be a big emphasis of 2022. And that should accelerate things as well if it's done correctly. So from a development viewpoint, things are looking good. PAB is looking good too. So PAB got integrated, went to testnet. It's being tested now with a lot of launch partners, and they're kind of working with it. There's, of course, a life cycle on that, and infrastructure is being turned on for it. So it was really a November, December thing, and either December, January, it looks like, for mainnet. But it's kind of an iterative process. So it is what it is. But the thing is that now that it's out, it can be used on both testnet and mainnet. And it's really the dApp developer's level of comfort with that tooling. So this is not like a light switch where you flip it and you say, oh, well, the PAV is available today. No, it's actually a spectrum where you have it. And then as a dApp developer, you make a decision, is this useful to you? Or are you waiting for some functionality with it or something with it for your particular dApp? Or where are you at? But if you're dApp developing, you're saying you're going to deploy first to the test net, and you're going to do that for a few months just to kind of make sure that everything looks good. And that's why it's the test net, and then you can roll it up to the main net. But overall, PAV is looking good. A lot of little things to do here and there, but that's to be expected with new software and infrastructure. Now, plenty of people built without the PAV, like SpaceBuds and others. And actually, we implemented Hydra, the Hydra head protocol in Plutus without the Plutus application backend. So there are certainly ways you can either circumvent it or build without it, depending upon the nature of the application. And PAV is one of those iterative targets where there's new versions all the time, like DB Sync or the Rosetta integration or other things. And those new versions basically add more capabilities or improve issues or speed things up or find more easy ways of integrating stuff and so forth. But it's a very vibrant ecosystem. There's well more than 100 different people wanting to build dApps and get them into Cardano and get business models turned on within a 3 to 6 month time horizon. And really the February Babbage fork is kind of the cleanup where a lot of things to optimize what they're trying to do will come online then, and then the following in June for that. The problem is that there's enormous amounts of misinformation that exists in the space, just straight up lies and FUD and other things. And every single time we try to tell people how the process is working, people selectively listen and they just pull things out. For example, I just said February and June. Now, saying that, somebody on Twitter, Reddit, Telegram, blogger, YouTuber, somebody will take that out of context and say smart contracts aren't coming till June. They're already here. They're already running. The infrastructure is here. Optimizations are continuous, so they get cheaper, faster, better user experience over time. And new features and functionality come in to augment and enhance dApps. But let's be very clear. It's here. It's running. It's live. Smart contracts are online. We've written some ourselves. You, the community, participated and named the lobster on my microphone in my office because of smart contracts.
And people just continue to lie and lie and lie and lie and lie. The other thing is apparently people don't understand how software optimization works. Premature optimization is the root of all evil in software. So you focus on correctness and get your right designs in. And then after you've done that, then you start optimizing. And there's a Pareto principle. A little bit of work gets you dramatic performance improvements. And then there's a long tail, and you have to make a decision of how far do you want to take that tail through. And there are protocols, not science, but existing protocols, meaning that they're already designed by the scientists. We already know they're secure. We're not waiting for a peer-reviewed paper. We're not waiting for a conference. None of these things. They're written down on paper. And they're being debated by engineers about the implementation path for them, like pipelining, for example. And then also input endorsers. So conceptually, the way to think about input endorsers is it achieves the same ends that a lot of these DAG protocols achieve, where you have a heartbeat that kind of serializes things and creates a total order. And then in the meantime, you collect and batch lots of transactions that occur, and you allow some inconsistencies there because when the heart beats, it solves all of those. Just like what you see with IOTA and Phantom, and just like you see with all these other things. We're writing blog posts explaining how that works. And that's something that's being put into the Genesis era. Pipelining will come first because that's a very easy optimization. And now these two things alone can allow us to get to significantly larger block sizes in the megabyte range, and will get us to 20 to 40x. And these are things that we're going to push like hell to get done in 2022, alongside all the other stuff like the UTXO HD and Mithril and Hydra and Catalyst, and the side chains, and so forth. Okay, there are 12 development teams working concurrently, okay, at the same time to deliver an enormous train of features, not sequentially. But yet again, more lies, more fear, more uncertainty, and I'm just getting damn tired of it. I really am. It is incredibly frustrating when you run a professional project that has bi-monthly updates, a mid-month update, and an end-of-month update. You write blog posts on a regular basis. You do AMAs on an almost weekly basis. And you go out there and you show everybody what you're doing. Everything's out in the open. You have GitHub repos. You can see the release tags in the repos. You see the progress week by week by week by week. You see the enormity of the amount of companies and people that are working on this. Like, look at the essential Cardano list. And despite all of that, there seems to be a huge FUD storm and misinformation campaign, not just being conducted by trolls on Twitter, but by venture capitalists, by other projects in the industry, by people who should know better. And it's getting really tiring. It really is. It doesn't slow us down. It actually just pisses us off a little bit, might speed us up a little bit, because we're getting a little rough. You know, people have built whole ecosystems around the innovations of just one of our papers, like recursive snarks, for example, in Mina. Effectively, that's what Mithril accomplishes for us. That's one paper out of 125 that we've written. If you look at the Ouroboros agenda and how this thing is pushed out, in all the problems that have been solved, from ledger redux to Chronos and so forth, you'll see terms like fast finality and subjectivity. And so we don't really have to worry about that as an ecosystem. The theory is on bedrock, and we know exactly how to roll things out. Looks like throughput's going to be a high priority for 2022. So go do that. You get fast finality from the side chains and from the Hydra network. Pretty good bundling of features and functionality. So it's a little bizarre. You know, you try not to let it bother you, but it does bother some people in the community, and it creates just so much noise. Now, on the other hand, the collaborations with the dApp developers has been very, very good. We've learned a lot working with talking to people from Meld and Sunday and other things, and they just keep coming to us on a weekly basis, and there's an overwhelming demand there. Progress on the certification program is also looking good. We have 3 certification levels, 1, 2, and 3. We've been working very closely with runtime verification. They're actually working right now on case semantics for Plutus, and we're trying to build a bunch of certification levels and tooling. They call it the Alpha Frontier program. I just posted an article today from Decrypt. They said 10.5
billion, not million, $billion has been stolen or lost to fraud or design flaws as a consequence of poorly written DeFi. Either it has backdoors, or the developers didn't know what they were doing, or there's protocol flaws, or people steal money or game the system. $10.5 billion of value this year alone because of crummy software. That's why certified software is necessary, because right now the financial incentives are move fast and break things. They get the money, you get the bill. Again, move fast and break things. They get the money, you get the bill. That's DeFi of today. Real Fi is about certification. Okay, you get a math proof. You get some artifact that shows you that the protocol is designed correctly. The first example of that is JED. And we've been working real hard to get a reference, kind of like Hyperloop, what Elon Musk did there, so that reference is there for the community and ecosystem to use. And Cody is already hard at work taking this stuff and commercializing it for their own business. But there are going to be others who do that as well. You see, and that's the power of this ecosystem. So there are DEXs. We published a blog post about concurrency with working code, showing how to actually use different design patterns to deploy highly concurrent code with extended UTXO, and more to come, more design patterns to come, more infrastructure to come to further facilitate that. Don't like the extended UTXO model? Milkomedia is here. And it's already starting to accrue interest, and that's coming imminently in the next 60 to 90 days. And I think they're already on the testnet side of things. And that's full EVM interoperability with Cardano. So you have that option. And then there's obviously Mamba. We're right now hard at work writing down all the specifications for the sidechain protocol. And that will be used for Yella, for Catalyst, and it will be used for EVM, running in OBFT mode. Okay, so that's underway. And there's tons of optimizations that can be done with OBFT to make it incredibly high performance, because ultimately it's a permission system. Your root of trust comes from Ouroboros at the base ledger. That is what we accomplished. That's what's worth $1 trillion with Bitcoin. And we did that better than everybody else. And as the price of ADA goes up, that gets more decentralized. Energy consumption per user goes down. It gets optimized. Opposite dynamics with Bitcoin. With that root of trust, you can bootstrap many permission ledgers that can be used for computation. You read the original Cardano white paper. Remember Paul Halmos, tell them what you're going to do it, and tell them what you did. Okay, so we told you what we were going to do in 2016. CSL, CCL, Cardano settlement layer, Cardano computation or control layer. So those side chains, those are control layers, computation layers, which can be highly optimized. And because you have a solid root of trust at the base level, it has the same trust model as the base ledger. Okay? And that's what's happening. And we have a great team of people doing that. We know it works because we took all the knowledge that we gained from building a full Ethereum Classic node, and we rolled it on over to Cardano. That entire team got moved over. It's great Scala code. It's very nice. It's getting optimized. A lot of QA has been done, a lot of performance improvements. We're just about to get into the audit side of things. And EVM runs there. If you don't like that, use the Milkomedia EVM. Okay. So if you want an accounts model, you want to live in that weird world, go ahead. It's there. And all the Ethereum tooling works there. Just better, faster, and cheaper on Cardano. But again, lots of fear, lots of uncertainty, a lot of disinformation, especially from places I didn't expect to see it. People still saying Cardano is a gambling coin, or started as a gambling coin, which is bizarre. I was kind of there in the beginning. It's not. If you see some Japanese website saying, well, there's a reference use case. Yeah, 2015, 2016 crypto in Asia. A lot of people wrote websites talking about these things. But it's a general purpose smart contracting stack, which was the unused roadmap that I had from Ethereum, which was 2013, 2014. And had I stayed at Ethereum, would have looked that way. But I didn't. Got pushed out. But okay, let's just lie. Let's just lie. It's what people are doing. And it's not going to stop. It's only going to get worse, you know? But facts are tricky things. And you can have your own opinion, but you can't have your own facts. And they are absolutely clear. Every single week, you see it.
every single day. You can see the GitHub repositories. You can see the release cycle. You can see how things are improving. You can see the totality of so many different companies, independent companies working towards this end. You can see a large DApp ecosystem is starting to ferment. And it, of course, takes time for that. It doesn't happen instantaneously. These are businesses too. These are developers too. They're not us. We don't own them. They're an ecosystem, which means they have to grow. They have to build real businesses. And it took about 3 years for this to occur on Ethereum. The fact that within 3 to 6 months, that first wave is coming, financed by Catalyst, ISOs, and other things, bootstrapped by the Cardano ecosystem, is an extraordinary acceleration over what we've seen. Okay, some VCs are saying that no one's pitched them Cardano-related stuff. Well, the C Fund, we've been investing in various things here and there. We've gotten 189% return from our venture capital fund with the money that we've put in. Pretty good. Doing well there. Catalyst has given grants for over 300 projects in 2021. 300. At this current growth of funding, it could be up to 2,000 in 2022. So we're seeing a lot of interest floating around, and a lot of companies are coming and they want to migrate or do something with Cardano, like Possessia, for example. But I guess it just depends on where you look. Or you can ask venture capitalists whose business partners said we're affiliated with organized crime as a credible resource. Or you can ask 20 of your developer friends as a credible resource for these things. So anyway, that's a brief update. The water outside is a little choppy. The water inside the Cardano land actually isn't. We've never been this efficient. We've never been moving this smoothly. And it is what it is. And it is what you make it. As I mentioned in my prior video, we seem to live in a post-truth economy. Facts don't matter. The truth doesn't matter. Opinion and subjectivity is all that matters. Feelings are all that matters. And unfortunately, crypto is at times guided by that. But that's not a permanent state of affairs. I have to believe there'll be a return to objectivity and sanity. And like Highlander, we will be the last man standing. Okay. Let's get to your questions. Why does Cardano have so many, quote, enemies? I really try to understand all the haters, but I honestly can't. Well, it's pretty easy when you look at incentives. Cardano's not a VC coin. There are plenty of VC coins where your usual suspects like Polychain and Andreessen Horowitz and others came in. And if you look at the distributions of these things, a small group of people got fabulously wealthy if the VC coin succeeds. They had layered sales and so forth. Cardano, like Ethereum, it came from different roots, and Bitcoin before it. So you always look to incentives. People making money, and if they're making money, then it kind of explains why they say and do what they do. And also, it's not sexy in certain respects. Boy, who wants to buy peer-reviewed research and work hard, and it takes a while to get something done. Move fast and break things is always fun because you get something in your dopamine economy, every day, every week. It's the latest thing. And of course, you get people like this right here. He comes on in, thinks he's going to get insanely rich, calls me a scammer for what? Because I built a project and it's doing incredibly well, and by every metric, we're looking good. But you're not doing so well because you bought at an inconvenient time. So everything is bad because you have this Shiba Inu coin, Dogecoin mentality. You see, and that's the part of the noise. And so those are the two sides of it. One is bot media and the VC coinitis, and then the other is just the angry fair weather person who has unrealistic expectations. How do we sign up or pay to participate in yearly bison hunt you have on your ranch? Is it open to paying people, just designated people? Paying people. We're completely rebanding and rebuilding the whole thing, and there'll be a website up for it. Usually takes place September to November, so the hunts are nearly done. About 7,500 bison per year. They live an amazing life. They kind of roam around all 11,000 acres.
eat the grass. They live like proper bison, the way bison lived 500 years ago. And when they get to right perfect age, that's when people go and hunt them, and then they process them. And you get about 600 pounds to 1,000 pounds of meat. So a few hundred kilograms of meat, and you can get your bison mount and all those other things, or the bison coat if you want to. And it's really a lot of fun. And I tell you, it's the best way to get meat, and it's the tastiest meat you'll ever have. No antibiotics, no vaccines, no hormones, and it's grass-fed. Hi, Charles. I have an ambitious project in mind. I want to make Cardano the backbone of transactions on the site. How do I go about doing this? Where and how can I start? I'd go to Catalyst. So if you Google Cardano Catalyst Idea Scale, you can find the website. And we're actually hiring some UI UX people to come rebuild that whole experience so that it's a little easier. But basically go in there and submit your idea, and even if you're not really seeking a lot of funding, the fact that you go through that pipeline, you'll learn a lot. And what we're also going to do is create some educational paths. Okay, so 2 in particular. One is, and they're both free courses, of course, and Catalyst is free to use. But one is, I want to work for Cardano, meaning I want to do something in the Cardano ecosystem. And the point of the course is to kind of walk you through all the different archetypes and roles and things that one can do. It's not just for developers. The other is, I have a business and I want to build something on Cardano, or integrate something in my business, or launch a Cardano dApp. So these are different paths. You're more in the latter than the former, but they're both very valuable. And we're going to make sure that there's some dedicated content there. We did the Prism Pioneers. We did the Plutus Pioneers. We're going to continue doing those pioneer programs. We're also restarting the in-person training for Haskell in Ghana. But it's very important that we continue pushing that MOOC-based education and get people set up. Because all the time people come to me and say, I want to do something Cardano, I don't know what to do. So I'd love to be able to give them a class and say, take this, and by the end of it, you'll know exactly what's for you, and you'll know where to go. But the forums are great. Post your idea there. And Idea Scale is great. Post your idea there, and you might even be able to get some funding for it. Any progress with your biotech company? Yeah, we're making a little bit of progress here and there. Not as fast as I want, but 2022 is going to be the time for it. Just too many things happened this year, so I wasn't able to push too hard. And my dad and brother were doing a few things to close out prior affairs. And unfortunately, that meant that we couldn't make all of the progress we made. But we've certainly had a lot of conversations. We've learned a lot about exosomes and PEMF and photobiomodulation and hyperbaric treatments and all kinds of things about some anti-inflammatory drugs. Read a lot of books, and it's a process. You kind of work your way through it. Not in a huge rush, but it's one of those things that as you invest a lot over time, you get exponential growth. So there we go. Yeah, this is an interesting one. Hi, Charles. What do you think about the Kyle Rittenhouse case? Everybody's just in silence right now. The thing that bothered me the most about this entire case was that I don't understand why he was there. His mother drove him there. Family member drove him there. And like, as a parent or somebody in a position over a child, why would you be like, here's this gun and go to this location with all this stuff going on, and best of luck. I mean, that's the place for police and soldiers to go. It's not the place for 17-year-old kids to go. So shouldn't have been there in the first place. It's an interesting case. There's certainly a lot of prosecutorial misconduct there, incompetent prosecutors. The charges were probably too vast for what they were looking for, so they overstepped. And there was a lot of cases where it looked like they were trying to cause a mistrial. So they get another shot at it because they didn't quite get the testimony that they were looking for. And this is the problem when politics gets so deeply ingrained in the judicial system. There's this either underreaction or overreaction, and you never really get any notion of justice. Now, I think what's going to happen is it's going to be like the O.J. Simpson case where he gets acquitted, but then there's a civil case. And probably ends up getting sued, and lots of money changes hands as a result.
So he's certainly not completely out of hot water. And it's just a human tragedy. Say what you will about the whole event, people died. And the right response from society is to look at the macro and ask fundamental questions. Why did people die? And how did we get here? Instead of the micro and saying that this is somehow an indication of systemic this or systemic that, or just an example of how fundamentally unfair society is, or, he's a hero or any of these things. It's not the right approach. You have to take a step back and see, how did we get here? Why did we get here? And kind of work your way through it. And that's all I'm going to say about it. It's, I wasn't there, and the facts and circumstances are quite difficult. And there's a lot of moving pieces to this entire conversation. And vast majority of people who are consuming the narrative, whether it be from the right-wing media or the mainstream media, they just simply don't have the right facts and the right perspective in this matter. It's more of a meta problem of, why does society allow these types of things to happen? And there's a lot of blame to go all around, from Kyle himself to his parents to the media to the prosecutor and others. And we just have to move on. And if it's going to be meaningful at all, we have to gain some wisdom as a society in this respect, and hopefully avoid these things from happening again. Or we can just get really angry and just say overreactionary things and believe America is a horrible country, or rah rah, and then we'll just keep digging deeper, and more and more of these incidents will happen, and less justice will occur. How do you make NFTs private so only token holders get access to its content? So NFTs can be made private using zero-knowledge crypto. So there's a naive way to do it, the Wu-Tang Gang way, where you have a private album or a private thing, and you privately share it with people. You can store the IP in a trusted enclave that can only be accessed in a certain way, or it can use some sort of clever MPC or zero-knowledge stuff. And that's kind of the next generation of NFTs. So that'll come in the next 24 months, I think. Looking back at your Bermuda TED Talk, what was your proudest moment since then? I'd say the launch of Shelley. That was just a huge burden finally lifted. It was like so many pieces had to come together for Shelley. And also the launch of Goguen and the recent summit that we had was another huge highlight. I'm building a metaverse. When is mainnet out? It's out. It's out. This is what I'm talking about. So many lies get told that people actually believe Cardano is not in a mainnet, does not have smart contracts. You can build today, and deploy today, not a year from now, today, to Cardano. We tell you to use the testnet because you're using fake ADA and you can fuck things up and write it the wrong way. And then you can fix it. If you're using the mainnet, it's real money. And, if you screw something up, that's on you and your users. There's another common misconception. Why does Michael Novogratz hate Cardano? I don't think he hates Cardano. I don't think he hates anything in this space. Guy is talking his book. When you're a billionaire and you've made bets, bet, you're going to talk your book, and you're going to do those bets, and things are outside of your scope. That is what it is. If he had bought ADA, he'd be saying we're the greatest thing ever. I talked to 20 brilliant people, and they all tell me Cardano is the best thing ever. So people talk their book. So it tells you a lot who criticizes you. Look at the criticism Bitcoin is getting right now. Hillary Clinton is coming out, and all these swamp creatures are coming out. Bitcoin is bad. It's destabilizing the U.S. economy. It's this terrible thing. The people who love the legacy system and control and are creatures of the swamp are saying cryptocurrencies are a threat? Why? Because you get to be your own bank? You get a deflationary monetary instead of an inflationary monetary policy? You don't get to print 40% of all the money in circulation in the last 18 months?
Huh. You see, so people talk their book. The political class has a book, the banking class has a book, the VC class has a book, and so forth. And it is what it is. And so don't put undue emotions or feelings in this respect. Things change. In 24, 36 months, if we pull off all the stuff we say we're going to pull off, you'll probably be our biggest fan and say, oh, well, that was the past. And you welcome them with open arms because they're mercenaries in that respect. Charles, what are your thoughts on rollups, ZK, Syncs, Starkware-like solutions, Cardano? Can Hydra and rollups go hand in hand? You said rollups will be big in 5 to 10 years, but it's already here. Well, they are and they aren't. They are for certain classes of problems and use cases, but they're getting better year by year. And when I say big in 5 to 10, meaning I say every system has some notion of that. I think it'd be easier to do rollups in extended UTXO style model than it would be in an account style model. And the thing is, we'll get rollups for free with Mamba. So when the EVM sidechain comes, those rollup infrastructures can and will be rolled over as a scalability solution for the EVM sidechain. Now, the question is, do we need rollups on the main chain? I think as a continuation of the Mithril research stream, probably something that can be done. And actually, I suspect several DEXs are going to move in that particular direction. So it's definitely something there. It's a buy instead of build because there's already a lot of great solutions. And it's important to understand they're L2. So they're somewhat agnostic, and we'll get them on the Ethereum side first. But certainly it's going to be fun to port some of those to the extended UTXO model. And we have a lot of ZK infrastructure we've designed, like Sonics, for example. And we've seen a lot of great progress with Plonk, and there's a lot of next generation ZK stuff that's coming online. Now, Starkware made some interesting design choices, which were future-proof from a prescient viewpoint. I think they use some hash-based crypto, so they're post-quantum. But they're not quite as efficient as the classical stuff that's there. But it's a fast-growing field, and we're pragmatic as anybody else. And that actually is a great venture for somebody wanting to do something on Cardano. Catalyst funds will be made available, and I suspect there's probably going to be a roll-up round that occurs, or a ZK round that occurs, and we'll see a whole wave of ZK companies come in. I think we're actually one of the best positioned of the ventures in the crypto space to pursue this because we have the closest connection to academia and to contractors that implement cryptographic algorithms. For example, Galwa is the entity that's implementing Mithril at the moment, and they're incredible at cryptographic engineering. They're a very, very smart company. It would not be hard to extend that contract to say, hey, let's go do some roll-up stuff and so forth. So 5 to 10 for the really good stuff, but you're absolutely right. There are intermediate solutions that exist, and they'll percolate their way in. How is privacy on Cardano? So one area I really think would be cool to improve is introducing proxy keys. So it's something I've been wanting to do for a while, and we're having discussions on the best way to do it, but a separation of the cold and hot infrastructure. So the basic idea is you can have 3 keychains: spending key, voting key, and staking key. There's a kind of a primary, secondary. So the primary would be the spending, and the secondary would be the staking and delegation. The staking and voting keys, excuse me. And you could either directly delegate with them, or what you can do is you can create a new keychain that's just a staking key and a voting key, and we can call those proxy keys. And the idea is that you would sign a transaction that would enable those keys to act on behalf of the original keychain. Now, the advantage here is that the proxy keys could live on the hot wallet, so Daedalus, Yoroi, and so forth. And then your main keychain could be on your cold infrastructure, a paper wallet, hardware wallet. That's kind of the naive way of doing things. But that connection between the proxy keys and the main keychain, you may be able to use a snark in that connection. And if that's the case, then what would happen is that privacy only goes in one direction.
I should say transparency only goes in one direction. So the proxy keys to the main keychain, you wouldn't be able to connect them. So that's a private system, private delegation, private voting. But then on the main chain, you can see in the other direction transparent. So you can identify the proxy keys. So your wallet would show you your preferences, but the other way it's confidential. So I think that's probably the best way of introducing something. And then actually that primitive could be reused for transactional privacy as well. But there are more regulatory questions that we'd have to think carefully about. And probably metadata would be enough to get it there with encrypted DIDs or something like that. But yeah, that's definitely something we're looking into. It'll have to come a little later down the roadmap. So second half of 2022, likely, because there's so much to do in the first two major releases. But it's definitely something that we're looking for a protocol for that makes sense. The other problem with these things is that they tend to introduce a lot of bloat to the system, and that's not where you'd want to be. So we have to be very careful. And true to form, this is actually the question I was addressing earlier. What can the average person who doesn't understand programming do to help Cardano succeed? That's why that class needs to exist. Okay. And this is the wrong thinking. Hydra release date. You see, everybody's just looking for this, like, this date, boom, it's done, it's over. It gets released iteratively. You have the head, and then you need routing and head and tail and this and that and this, and you gradually iterate and you run it first on the test net. Transactions are going through it, stuff is happening. And then after you've done that, people start building dApps connected to it, and then you just gradually see it roll out. That's how you do these things. But this guy wants this date. It's not how it works. It's not how it works for any of this. Yeah, this is another example. Clown, where is the DEX, Charles? Talk to Sunday, talk to Mel, talk to all these guys. There's like 12 of them that are currently building. We're 4 months into smart contracts. Let's count that. September and October, November. Did I count that wrong? Did I count it wrong? Exactly. Did I? I don't know how to count. But all you do is sign useless MOUs. So building relationships with heads of state, nation states that control tens of millions of people and can bring in billions of transactions a month to our system is a bad deal. Oh, okay, I guess that's not my job. And do AMA, so communicating with my community is a bad deal. Oh, okay. And cherry pick questions. Well, I took your question, clown again, and other devs do 100-hour work weeks. So you want the CEO of the company to do 100-hour work weeks doing what exactly? Programming? We are number one for GitHub commits usually on for development. So tons of code is being written on a daily basis, but maybe we should write more code. Okay. Hey, we could be part of the $10.5 billion club of money that was lost or stolen. How about we do that? Or let's just abandon all of our principles, right? So we just release shit, hope it works. Who knows? Okay. Or we just do a Tron. Let's just fork stuff, take other people's stuff, right? So we could be fast to market, right? More clowns. Yeah, it's the mindset, Oski.
Charles Jordan Peterson has been having conversations on his podcast regarding the philosophical nature of crypto. Important for you to discuss the philosophy of crypto with him. He'd love your vision. I think so. It'd be a lot of fun. And next year we'll try to get on Jordan's podcast. And that's one you got to prepare for. I got to reread Maps of Meaning and, like Eat My Wheaties. That Joe Rogan, the Jordan Rogan sandwich is going to be a lot of fun. What happened to the third hard fork that was going to be this year? So we actually had one. It was in October. We had Mary in May. We did the September hard fork. And then we have a very small hard fork in October. So there were 3. But what happened is we took some of the things that were slated for November and we decided to roll them into the February so that we could have a larger release and do time-based releases. It was just too much on the exchanges and other people to do back-to-back hard forks, and also people need a little bit of time off between them. So the third hard fork happened, but it was smaller than expected, and that means the February hard fork will be larger than anticipated to roll up all the stuff that was slated for November. What's your favorite Pink Floyd song? Wish You Were Here. Hey, Charles, thoughts on Raul Paul? He seems to fail to list Cardano as a credible crypto. I think he actually owns ADA, and I don't think he's ever said we're not credible, and I've met him, and I've been on Real Vision and so forth. It's just there's so many of these projects out there, and, it's... dogs are going crazy. Are we living in a simulation? Yeah, I think we might be. I used to say no, but now I'm more on the other side. Mm-hmm. Okay, lots of dog barking. Where did the name Cardano come from? It came from Girolamo Cardano. He was an Italian mathematician. Okay. What do you feed your dogs? The bones of my enemies. Charles, Vim versus NeoVim. I'm a Vim user. Sorry, guys. No Emacs for me. Although if I start doing some racket programming, you kind of have to live in the Emacs world because that's like where Lisp lives. Charles, do you keep in contact with Stormex crew at all? I read you were helping them a few years back. Yeah, I was an unpaid advisor years ago. I never took anything for it. And I like the kids there. And in particular, REU, she was there at the time. And she's a good friend and she's very nice. But I haven't talked to them in years. Can smart contracts replace the role of lawyers? No. What they do is they give you a better way of debugging and testing legal arrangements and separating wet from dry code. I encourage you to read Nick Szabo's thoughts on the matter. King of the Rats meaning. That actually comes from Adam Back, called as King of the Rats. Ada, a queen, 300 AD-ish. Well, maybe, but it's actually Ada Lovelace is the name for Ada. She was a countess from the 19th century.
How were your talks in South Africa, President Cyril Ramaphosa? Are they willing to use Cardano for anything? Actually, I was going to meet with Cyril, and I was at his house up in down in Cape Town, and I spent time with his son Tumelo Ramaphosa. But Cyril had a scheduling issue, so he couldn't make it to dinner. But we did have a great talk, Tumelo and I, and they were specifically about blockchain-based education in the Democratic Republic of Congo, so the DRC, and also in South Africa. So we're going to loop in what we're doing in Ghana into a more Pan-African setup and work with an educational venture in South Africa that also is sourcing in DRC. So that was the nature of that particular conversation. South Africa was more for larger companies there, like ShopRite and the exchanges and Opera and so forth. Why do you have a royal family photo on your Twitter profile? You know, I tell people this story from time to time. Produksi batubara di Indonesia per hari ini bukan berkurang, tapi terus bertambah. Bahkan sekarang kita itu hampir 1 miliar ton batubara yang akan diproduksi di tahun 2025. Lu bayangin 1 miliar ton. Artinya, bukannya kita mengurangi produksi, tapi kita akan ikut membanjiri produksi batubara di dunia yang lebih banyak lagi. Indonesia genjot produksi. Thousands of cars every day will be going across that sinkhole, not realizing they're driving over it. So everything from the outside looks totally normal. And until that one day when you're unlucky and you just happen to be heavy enough and it happened to be weak enough, and then boom, this big pit materializes. Societies are the same way. So for a long time, you think the government's okay, social structures are fine, institutions are running, everything is business as normal. Then suddenly it all falls apart. And you look back and say, how did this happen? How did we not notice that? So if you look at Europe in the 19th century, mostly led by kings. And that picture is a great example of that. That was the funeral of a British monarch who died right at the turn of the 19th to 20th century, I think around 1910. And all those people controlled like a quarter of the world's resources and had the largest militaries, were basically really powerful people. Within 10 years, at the end of World War I, those people, most of them had been depowered, some killed, some deplatformed. So in that picture, people look at that and they say, they control the world. That's that institution. But meanwhile, there's a social sinkhole that's happening, and everything falls to hell. And then suddenly 10 years later, none of those people really have as much relevance as they used to. They're just gone. And that's the point of the picture, is how quickly things can change, and how quickly society can change. And so we look at the dollar, it's absolutely supreme, and 40% of the dollars in circulation have been brought into circulation the last 2 years. So we think the dollar is strong and powerful. The US government is strong and powerful. They keep making decisions like this. That's accelerating the sinkhole. You keep driving down that road, but at some point something will happen, another 2008, and then boom, we all fall in it. And you can put that flag in the background too if they keep doing what they're doing. Mr. Hoskinson, I'm a German mathematician. Well, good to meet you, Haas. And holder since 2018. I'm a fan of single Scotch malt whiskey. Please tell me about the taste of your 38-year-old whiskey. Greetings. So, working with no. Hi, Charles. Sticking seems too good to be true. Yeah, welcome to inflation. We're starting to get it. U.S. government does this. You see, it's inflation for the people, not inflation for the bankers.
No, because I cut the paychecks. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام bersedih, sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku kan menghapus dukamu sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik
akan ku beri. Kau minta apa akan ku turuti, walau harus aku terlelah dan letih. Ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Tahukah kamu apa yang ku pinta di setiap doa sepanjang hariku? Tuhan tolong aku, tolong jaga dia. Tuhan aku sayang dia. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Dengarkanlah aku cerita hatiku, cerita tentangmu. Aku mau ikhlas menyayangimu. Tutuplah matamu. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu lahir dan batinku.
Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji menyayangimu, lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu, lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu. Ku tak pernah merasa gundah di hatiku ketika denganmu. Saatkah kau belai rambutku, kau temani aku, kau basuh lukaku. Kini semua berlalu karena engkau tak memiliku. Salahkah aku mencintaimu, walau ku tahu ku tak di hatimu. Egokah aku memilikimu, walau ku tahu kau tak memiliku. Ku harap Tuhan cabut nyawamu agar tak ada yang milikimu. Sadarkah kini ku tak rela, indah ku tak sirna, mimpiku tak nyata. Kini semua berlalu
agar tak ada yang milikimu. Ku harap Tuhan cabut nyawamu agar tak ada